دقيقة علي عجين دقيقة علي. وعلى التسعة المعصومين من ذرية علي بن الحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد. لبيك يا حسين لبيك يا حسين صلوات على محمد وآل محمد. The dhikr and remembrance of us, the Ahlul Bayt, over 1,000 years from the events of Karbala. Thousands and thousands of miles, miles upon miles, various parts of the world continue to remember Aba Abdullah al-Hussein and call out in response to the words of Hussein, Ala hal min nasirin yansuruni? Is there anyone to be victorious and to support and aid the Imam of their time? Our response and call from here. बाकी रहे न नाम ज़मीं पर हुसैन का, लेकिन किसी का जोर अजीजों न चल सका। अब्बास नामवर के लहू से धुला हुआ, अब भी हुसैनियत का अलम है खुला हुआ। ज़हरा तेरी दुआ है, ज़ैनब तेरा करम है, लंदन की सरजमी पर अब्बास का अलम है। Thanks to Hujjat Islam Maulana Qamar Ali Rizvi. Hussein is in our hearts, and we have to be aware of that throughout the year. If we are to get that blessings, we need to be united. We need to go under that same umbrella, not only on the 40th day and not only on the 10th day, the Ashura day, but throughout the year. Bring the work together, unite the charities, unite the educational work, unite the support. Be one ummah. Let's have one Imam Hussein, not